அம்மா ஓடு ஓகே Yeah, you're going with I'll explain how the boat works. Which way you have to go. You have a steering wheel, right is right and left is left. And the joystick that's on the side of the right panel bar. If you put it in forwards, the boat goes in forward. Put it backwards, the boat goes in backwards. Okay. Put it in zero, that's neutral. The boat it will stop. But if you want to stop faster, so if you put it all the way in forward, the boat goes slowly stopping. If you want to stop a little bit faster, you put it in the other direction. Means? Yeah, so if you're going really fast forward, and you want to stop very fast, you put it in backwards. Suddenly move backwards. In backwards until you stop and you put it in zero and neutral and the boat will do anything. Oh. Okay. Yes? So 2 hours, huh? We can go anywhere. Now the route? Nearby, have any toilets on the way? No toilets on the way. Oh. If you want to go to the toilet, you can go here. Oh, we need to go. Yeah. Okay. Because if you leave the boat and it doesn't on the rope, the boat will go away. Oh, yeah. Yes, so that's not very. Yeah. Okay. So if you want to do that, I recommend letting one stay in the boat. We'll keep the start. Hold so up. yeah, so no one can steal the boat or something like that. Yes. So always stay one in the boat. I recommend. Thank you. So and the route is on the map. The route is on the map. Yeah. Kachi. Okay. Yeah, in that direction. If you go in that direction, you go all the way towards the big boats, and there are lots of big waves. And for these boats, it's not very easy. So I recommend going in that direction towards the old village. So that's from here in that direction. And on the end of the canal, you go left. That means you're Left, huh? Yeah, there left. So Okay. that means you're in the old village. Go all the way straight on towards the city windmill. That's the brown. Windmill? Yeah, the brown. Pathing. Yeah, no. Wait, pull the boat a little. So you go from here. That's Now here. we start from here. Here. Go And left. then here's the windmill. Oh, windmill. Okay. Yeah, and then turn right on the lake. Oh, children right here. Yeah, it's a big lake. Oh. So you turn right and you see 2 islands. Oh. There's an island with lots of trees. So we no need to go this way. No, Only you can do that, but I don't recommend it. Oh no, we don't want. Because We if go. you're not back on time, you have to pay maybe a little bit extra. Okay. So that means your deposit is a little bit less. Yes? But we have to catch the bus. The last bus. What is the last bus? 70. Number 70. I don't know because it changed last. I don't know. I'm not sure. Oh. I recommend using Google for that. Oh, okay. Yeah? What is your name? Sorry. Thais. Thais. Yeah. Okay. My name is Krishna Karthi Ayyappan from Singapore. Yeah. Oh, Singapore. Yeah. Yes. So you go all the trees, island with the trees and island with the house. Go between them and you go to the end of the lake. Okay. Yeah. So here you Yeah. go here, come back. So Yeah. no need to go this way. No, that's for 3 hours. All this for 3 hours. Yeah. This is 2 hours, huh? Yeah. Okay. You can also read it again here. In middle have any coffee shop, something, nothing? Yeah, No shop? here are coffee shop. Coffee shop, huh? Yeah? We can go and take coffee. Yeah. We can go toilet also inside. Yeah. Okay, good. Thank You you. can also read the route again here. That's the 2-hour route, so this one. Okay. The QR code is for Google Maps. Oh, You Google. scan it, you can see the route too. Okay. On the back side of this one is a phone number. Oh, If any there are any emergency? problems with the boat or you're lost and you want to call someone, I'm upside down. We call. yeah, you call us and we'll come. Or if it's easy, we can help you on the phone. Okay, Yes? Any further questions? No, no. I think should give up. அப்புறமா அண்ணன் தான் ஓட்டுறாரு வண்டி. ஓகே லெஃப்ட் அடுத்த லெஃப்ட் டர்ன் பண்ண சொன்னாங்க. Hello, one of the best experience in my life ரைடிங் a boat individually. தனியாக ஒரு போட்டை ஓட்டுறது இன்னைக்கு தான் வாழ்க்கையிலே ஒரு முதல் அனுபவம். நல்லா இருக்கு. கார் கூட கஷ்டம், போட் ஈஸியாக ஓட்டிடலாம் போல. இதை பாருங்க மக்களே. இப்படி இப்படி நேரா போகணும். கைத்தூணு எந்த பக்கம் போகணும்? லெஃப்ட் திரும்புது. லெஃப்ட் தான் போக சொன்னாங்க. வா நாளையெல்லாம் போட்டு நானே சொந்தமாக வாங்கிடலாம் போல். இங்கே ஒரு போட்டை வாங்கி போட்டு சும்மா என்ஜாய் பண்ணலாம் லைஃப்பை. சூப்பரான ஊர், அருமையான பிளேஸு. வாழ்க்கையில் ஒரு மறக்காமல் வந்துடுங்க லைஃப்பில் ஒரு வாட்டி. தனியாக வராதிங்க, ஃபேமிலியோடு வாங்க, இல்லை பசங்களோட வாங்க, கூத்தடிக்கலாம்.
வரப்ப எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துருங்க. ஓகே, ஃபோட்டோலாம் எடுக்கிறியா கார்த்தி? கண்டிப்பாக உண்டு. எல்லாம் ஓகே. இனிமேல் உள்ளே போகலாம். போதும் உள்ள சிட்டிக்குள்ள போகலாம். எனக்கு போதும். இது ஓட்டி இப்போ தாசம். அருமையாக போயிட்டுருக்கு போட்டு. ஏதாவது வழி தெரியுதா? ம், வழி வழி எங்கே தெரியுது? ஏதோ போகுது. இந்த பக்கம் ஏன் போட்டு அந்த அந்த வேவ்ஸ் கொஞ்சம் நான் போகுது. இன்னொரு உங்களுக்கு தெரியாது. கை யார் நோக்கி இருக்கு? ஹலோ, கீத்தூன் என்ற இடத்துல நெதர்லாந்தில் வந்திருக்கோம். நம்பர் கூட செம்மையாக இருக்கலாம் வீடு. டைம் ஓடுதா? ஓடுது. ஓகே, கீத்தூனில் வந்திருக்கோம். அருமையான லொக்கேஷனு. வெயிலாக இருக்கு. அந்த சைடில் மறந்துடுவோம். அந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல, சுற்றுறேன். வா புதுரா செல்ஃப் டிரைவிங்கு நம்ம அண்ணன் பண்ணிட்டு இருக்காப்புல. ஹவர்ஸு 5 மணிக்கெல்லாம் போகணுமா? 2 hours ரைடு எவ்வளோ? 90 euro பே பண்ணியிருக்கோம். ஆஹா 90 euro. 90 euro, $50 வந்து கீத்தூன். எங்க அவரு? நீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை லொக்கேஷன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. கியத்தூன். நான் பழகி ஓட்ட எனக்கு ஓட்டுது. கீத்தூனில் நம்ம அண்ணன் வந்து வண்டி ஓட்டுறாரு. சூப்பரு. அப்போ வண்டி நவருண்ணா. என்ன பாட்டு பாட்டை போடுங்கப்பா. அந்த சைக்கிள் ஒரு படம் ஓரம்போ பாட்டை போடுங்கப்பா. சீக்கிரம் பாருங்கள் லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குன்னு. அருமையான ஒரு லொக்கேஷன் கீத்தூன். மணி எத்தனை? மணி 3 இருக்கும், 3:30 இருக்கும். அழகாக போவாங்க பாருங்க. அந்த பொண்ணையாக ஓட்டுதுங்க பாருங்க. நான் கையை ஓட்டிகிட்டே ஓட்டுவேன். கொஞ்சம் அடிக்கிறேன். மேப் பார்த்து உங்கள் வழி சொல்லுங்கப்பா. என்ன மேப் பார்த்து? நம்ம அங்கிட்டலாம் போகக்கூடாது. இந்த யாராவது மேப் வைங்க. அவ்வளோ நேரம் என்ன கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க? ஆமாம், இல்லை இல்லை அதான் ஆமாம். 0 போடுங்க.